ज्योतिषज्ञानमार्ताण्डम् आर्षविज्ञानभास्करं सदाचारप्रवक्तारं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूर्तित्वे परिकल्पितस्य सुहृतो वर्त्मा पुनर्जन्मना आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्चेजतां भर्तामरज्योतिषाम् लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुश्चानेकदा यश्रुतौ वाचन्नः सददात्मनैकः किरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः। So, yesterday we learned up to Kalpa. So, what is meant by Kalpa? 1000 Mahayugas is equal to 1 Kalpa. Or 14 Manvantaras is equal to 1 Kalpa. So, 1 Kalpa is equal to 1 day to Brahma. And second Kalpa will be the night to Brahma. So, Lord in Kalpa end, He will submerge everything into Him. And again, after his night, third Kalpa will be the next Srushti. Creation. So, this will be this Brahma age will be 100 years. So, Brahma's age will be equals to 1 Truti of Supreme Lord. So, Truti means we know 0.0009 seconds. After 100 years of Brahma, his seat will be occupied with another Brahma. So, let us learn some more features of time. There are you know, our Purana says Hanuma, the disciple of Rama, he is the next Brahma. It is also depends on his karma. By his karma, he will get that position. Yes. So that is also depends on karma. But just in case, we have to start praying Hanuman right now. So, yesterday Venu brother sent the table of this cosmogenesis. Вчера Вену отправил нам табличку, да? Да, есть. You know, Brahma, Amartyas.
the Lord consciousness. Брамха, он происходит, или спускается, сотворяется из сознания Господа. The Lord consciousness is like infinite ocean. И сознание Бога – это как бесконечный океан. Or like infinite space. Или бесконечное пространство. So, all these exist in a potential form in that state. All that comes out manifests. И все, что проявляет себя в какой-либо форме, оно существует изначально в потенциале, вот в этом сознании. So this, every time after this pralaya or dissolution, every time after pralaya is dissolution. И каждый раз после пралая означает растворение. And how long this pralaya state is there, one cannot determine, because during pralaya everything is dissolved, therefore there is no time. You cannot calculate the time. И сколько длится эта пралая, никто не знает, никто не может определить, потому что никого нет, чтобы определять. When even Chaturmukha Brahma is also not there, who is there to calculate the time? There is no time. Потому что когда даже нет Чатурнаки Брахмы, нет того, кто исчисляет время, тогда как определять, сколько она длится? There is only one consciousness existing, that is the Supreme Lord. И в этот момент существует только одно единственное сознание, это сознание Высшего Бога. Only once again when he gets a sankalpa, that means he gets a spur, he feels like now I should create. И только когда у него появляется вот это вот желание творить, тогда он начинает творить. So a proposal from him. То есть это его собственное предложение. Да. And that makes the manifestation of the starting of the creation, and at that moment is the emergence of the Brahma. И это является началом творения, и в этот момент появляется Брахма. So therefore, always the emergence of Brahma is from this Lord Supreme, Lord Consciousness, and that was symbolically explained in the class of Pythagoras yesterday. И вот это вот появление Брахмы, оно всегда происходит, и мы об этом говорили вчера в классе про Пифагора. Always the principle and the formula is always same. Принципы формулы, они всегда одинаковые. So from Chaturbhuja is the Lord Supreme, symbolically called four-armed. И вот это Чатурбхуджа, это 4 руки означает символично. And from him, there is the emergence of Chaturmukha. И это наивысший Бог, и из него происходит Чатурмукха, то есть 4-лицый. That was explained in yesterday's class, the cross and the square. Об этом мы вчера говорили, когда говорили о кресте в этом квадрате. So therefore, one after another, when the kalpa starts, then that is the starting of a new creation, and then starts all this calculation of the time. И каждый раз, когда кальпа начинается, с этого момента начинается исчисление времени. Yes. So this symbol of God and the circle around its consciousness and the creation, is it the same symbol by Shiva Kingdom? Is it same? Yes, it is same, because that is it is the manifestation from the unmanifest, that is symbolized by Sivalinga.
И Влад спросил, вот это вот значок солнца, да, то есть душа, а вокруг получается материя, да, сознание, да, творение. А у Шива Лингам это, ну, как бы символизирует он то же самое, ответ да, то же самое, потому что это символизирует проявление ну, проявленного из непроявленного. So all this calculation of time is it should start only from the point, from the moment of the emergence of this Brahma from the Supreme Lord. И вот это вот исчисление времени, оно начинается с момента появления Брахмы из сознания высшего Бога. That is the starting of the span of Brahma. Это начало жизни Брахмы. Just like how for every one of us our span starts when we get into the consciousness that is I am here. So our existence, I am, when we come as an individual and I am, so that is start of our span. So this is exactly like this starting of the span of Brahma. Точно так же, как мы, наша жизнь, она начинается с того момента, когда у нас, ну, как бы мы открываем глаза и происходит вот этот вот «я есть», осознание того, что мы существуем. And just like how our span can be calculated from the moment when our life starts, in the same manner, the span of Brahma can be calculated when he started to exist. Точно так же, как наш возраст, наше время, оно начинает отсчитываться с того момента, когда мы родились, точно так же и у Брахмы начинает отсчитываться время с того момента, когда он появляется. So this we have to remember when we study this subject. И это то, о чем мы должны помнить, когда мы это изучаем. So, we know that there are two types, Stula and Sukshma, yesterday we learned. И вчера мы говорили о двух видах времени, Стхула и Сукшма. So now we can only calculate Sukshma. И посчитать мы можем только Сукшму. In that Sukshma time scale, there are again 9 classifications. И вот в этой Сукшме есть 9 классификаций. So the first one is Brahma. Первая называется Брахма. That we just learned. Это то, о чем мы сейчас поговорили. Next one is Divya. Вторая называется Дивья. We discussed yesterday also about Divya. Вчера мы Divya тоже is это затронули. Это означает time scale of Devas. временная шкала Девов. So Divya means divine in Sanskrit. То есть Дивья на санскрите означает божественный. Divine means that which belongs to Devas. А божественный означает тот, который принадлежит Девам. So 1 year for us is equal to 1 day for divine person. For Devas. Devas. И 1 год для нас – это одни сутки для них, для Дев. So in that 6 months will be day and 6 months То есть night. 6 месяцев из этого будет день, 6 месяцев из этого будет ночь. So this is Divya Mana. So these are called 9 manas. Mana means measure. Это называется 9 мана. Мана означает измерение. So third one is Pitru. Третье называется Питру. So Master explained То есть souls that are born. Да, мастер нам объяснял, что это слово значит. 1 month is equals to 1 day to Pitrus. 1 month equals to One human month one human month. is equal to 1 day of Pitrus. Pitru is also a group of Devas. Это тоже определенная группа Дев, и мы это, когда говорили, что вот мы на кладбище ходим, еду кладем, то есть это про души, которые, так скажем, находятся не в материальном состоянии, и 1 месяц для нас это 1 день для них. So Pitrus means the progenitors. То есть это наши предки, да. So next fourth one is Prajapati. Четвертое – Праджапати. So we learned about this also. There are Manvantaras, about Manvantaras.
И тоже мы об этом говорили, манвантары. There are 14 manvantaras. Есть 14 штук. So each manvantara will be resembled to one lunar day, which resembles. Each Corresponds. 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 Да. И каждая манвантара, она также соответствует лунному дню. Это мы тоже говорили. Because we have 14 lunar phases, so 14 manvantras. То есть у нас есть 14 лунных фаз, и таким образом 14 манвантар. In spiritual astrology, Master E.K. said that the 14 phases of the moon are the miniature manvantras. И мастер Икей в своей книге «Духовная астрология» он говорил, что каждые лунные сутки – это манвантара в миниатюре. So the next one is Gaura or Barhaspatya. Пятое – это Гаура или Бархаспатья. Barhaspatya Mana. Бархаспатья Мана. So Venu brother explained how 60 comes, how 60 years. Barhaspatya means that one which belongs to Brahaspati, Jupiter. Brahaspati means Jupiter. И Бархаспати это означает тот, который принадлежит Бархаспати. Бархаспати это у нас Юпитер. И Вену нам как раз пытался объяснить, что вот это вот, как мы получаем 60 лет. Но мы так не очень. Yeah, actually that's the one that we had trouble with, the 60 years we did not get. We didn't understand. He explained. He did explain, but we didn't understand. You didn't understand? Oh. 60 years old Galva. Because we, yes, we understood it. And 5 cycles of, yes. And then if you multiply something by something, you get 3. No, something like something. For a total, for Jupiter it takes how many years? Yes, 12 years. 12 years Yes. for Jupiter. For Saturn, And for Saturn? For 30. 30 years. So we understand that. Yes. But why do you multiply? Because okay, I got it. That's So in that every year has a name. И у этого, у каждого года тоже есть свое название. 60 years, 60 names. То есть 60 лет, 60 названий. So now we are in Vikari, in the year called Vikari. И сейчас мы находимся в году, который называется Викари. Vikara means changing. Викара означает изменение. So these 5 manas, scales, which we couldn't we couldn't estimate the time. Вот эти вот 5 первых мана, в них мы не можем посчитать время. You can't calculate it. Мы не можем его посчитать. Beyond us. Оно находится за нашим пределом. So, Можно я сотру? so there are 4 manas which we can calculate in our mundane life. А есть 4, которые мы можем посчитать в нашей жизни. Okay, I have a question, I'm sorry. Well, you say that we cannot calculate it, but then how do we say that, for example, for Divya, it is 1 year, and for us, I mean, 1 day for them, 1 year for us. This is kind of a calculation, no? So I don't understand, why is it not calculated? No, cannot calculate means you cannot exactly derive when it starts and when it Second ends. estimate. Second estimate? Second? Estimate, like we estimate. that Estimate, it's done. yes. It can be estimated by the correlation from human to that. This correlation is can be explained, but We cannot time it. you cannot time it when it starts, when it ends. То есть я спросила, что значит
значит мы не можем посчитать? Мы только что сидели, считали, что один год для нас – это один день, допустим, для Дев. Ну, получается, что можем посчитать. Ну, ответ, что не совсем, потому что мы не можем засечь его, мы не можем испытать его. Мы можем только провести вот это вот соотношение, которое дано нам, ну, как бы через знание. This is because during the pralaya, everything is there in the Lord consciousness, and there is nobody or nothing else, another, no second. So therefore, you cannot say at what time it starts, because time is not there. И это то же самое, что в пралае, когда пралая, мы не можем ничего засечь, не можем ничего посчитать, не можем сказать, сколько длится секунда, потому что этого всего нет. When the Lord gets the impulse to create, you cannot say it, because you are not there. И мы не можем сказать, когда у Бога появился или появляется импульс, чтобы творить, потому что никого нет, чтобы это увидеть. Точно так же, как мы сейчас не знали, что мастер придет к нам в комнату. Класс. In Surya Siddhanta, in ancient Indian astronomy book, which came from the mouth of Lord Sun, Surya only. It is called Surya Siddhanta, that is why. И вот эти вот все знания, они идут из книги древней по астрономии, которая называется Сурья Сиддханта. Siddhanta. So Lord himself explained all meters of. И в этой книге сам Бог, Он объясняет нам вот эти вот временные шкалы. That means since Surya is the Lord of measures, because all the measures what we can perceive is from that only. That is how symbolically it is explained that all this is taught by him. И Сурья, получается, является Богом вот этого исчисления, потому что все наши исчисления, они происходят благодаря вот этому солнечному циклу. И, собственно, символично здесь тоже так, ну... Just for example, in our daily life, how can you know it is the day, how can you know it is the night? Because of the movement of sun only. Потому что в нашей жизни мы тоже понимаем, что происходит, день это или ночь, благодаря Солнцу. So there are 4 another scales. Есть еще 4 временные шкалы. Saura. Саура. Saura means that which belongs to Surya. Саура это означает то, что принадлежит Сурье. So we know that Saura means one Saura day will be sun rays to sunset. И один солнечный день исчисляется с момента восхода солнца до момента восхода солнца следующего дня. To us. Для нас. And we can also calculate Saura day and Saura months and Saura years by seeing movements of sun, movement of sun. И вот таким вот образом, наблюдая за движением солнца, мы можем определить, что такое для нас день, месяц, год. So every day sun moves around 1 degree. 1 degree. Yes, in 360 degrees. И каждый день солнце проходит около 1 градуса. So 30 Saura days will be equal to 1 Saura month. Таким образом, 30 саура дней равняется 1 месяцу. 12 Saura months will be equal to 1 Saura year. И 12 месяцев – это 1 год. The sunrise to sunset. Sunset. Yes, not the next sunrise. It is Saura, called да, Saura. извините, That я- is Saura. месяц. Я, видимо, неправильно перевела, услышала, что саура это все-таки с восхода до заката. Тогда у меня ничего не складывается в голове.
Saura day, Saura То day. есть солнечный день от восхода до заката. Потому что потом-то его нет. Получается Я и говорю, потом-то солнца нет, потом уже ночь. 12 часов. Ну у кого как. ఇప్పుడు వాళ్ళకి అనుమానం చేయంటే సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం దాకా అని చెప్తున్నాను కదా, అప్పుడు సగమే అవుతుంది కదా, మిగతా ఇది అవ్వకుండా 360 ఎలా అని అది వాడి మనసులో వస్తుంది ఆ ప్రశ్న. దానికి మన సమాధానం పూర్తి రోజు కాదు, సగం రోజే కదా అది. అది సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం దాకా, సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం, మళ్ళీ సూర్యోదయం పూర్తి అయితేనే 1 డిగ్రీ అవుతుంది. అది పూర్తి కాదు కదా. అది ఇప్పుడు వాళ్ళ మనసులో వస్తున్న ప్రశ్న, అది నేను అడగబోయేది వాడు. అందుకని ఇది సగం ఆ సగం, అహోరాత్రములు అనేటువంటి ఉంటాయి కదా, ఈ సగం ఆ సగం అప్పుడు పూర్తి అవుతుంది. So this is sunrise to sunset. That is called ahas. The time from sunrise to sunset is called ahas. Время от восхода до заката называется ахас. And from sunset to again sunrise, that is called ratri. А от заката до восхода называется радхи. Ратри. And these two are not always equal. We know that very well. И эти две, они не всегда равны. Я говорю, о да, мы очень хорошо знаем, что они не равны. Ахас и Радри. Шубарадри. Yes. So this is Yes. major Saura day. Ахас и Саурдей. Yes. И вот Ахас это как раз день Сауры. So that is Тогда Саура, тогда вот это да. Я не слышу. Тогда Саура, одна буква третья. Будет одна Саура. Ахас плюс Ратри? Да. одна Yes. Саура. Нет. Ахас это Саура. Ahas means day. Ахас означает день. А Саура это все, что от восхода до заката, то есть тоже день. Если Саура один, Нет, ну Саура сутки. Или Саура все-таки? Нет, Okay, they're very much confused, as you can tell. So what do we do? Yes, one complete day is, so it is of two halves, one ahas and one ratri, because ahas is one part, ratri is another part. So this ahoratra, this ahas and ratri, that makes one full day. And what is Saura then? Saura. is the movement of Surya. Saura denotes the movement of the sun. Because here we have to remember that what we are calculating as the movement of sun is actually the movement of our earth around the sun. Yes. Because we are on the earth, it appears for us that sun is moving. Да, то есть, чтобы убрать все вот эти вот замешательства наши, значит, Ахас это день, Ратри это ночь, а все вместе они составляют сутки, получается, а Сурья это исчисление движения Солнца. То есть, проследить мы Солнце можем только от восхода до заката. То есть это способ исчисления, как Лисан сказал. For example, Например, when we are traveling in a train, когда мы путешествуем, so it appears many stations are passing away. нам кажется, что мы, точнее, нам не кажется, мы смотрим, что мы проехали много-много станций. Нам кажется, что станции едут мимо нас. But it is not the stations that are moving, it is our train that is Но это moving. не станции, которые движутся, это мы движемся, простите, да, я упустила, что
что он сказал, что мы исчисляем движение Солнца тем, что ну, вот сменяется вот этот вот день и ночь, когда Земля вращается вокруг себя. Но нам кажется, что Солнце уходит, а на самом деле Земля просто поворачивается вокруг своей оси. That is how our earth is moving around the sun, and it appears for us the sun is moving around the earth. И нам кажется, что это Солнце вращается вокруг нас, но на самом деле это мы вращаемся вокруг Солнца. So with Saura, we can know the movement of sun. То есть Саура это движение Солнца. So next one is Savana. Следующее Савана. Savana means one Savana day means sunrise to sunrise. Савана это от восхода до восхода. In Saura, every day will be not equal to 1 degree. There will be some changes. В Сауре один день не всегда является 1 градусом. Там идут постоянные изменения. Or more. Да, потому что вот, допустим, чем севернее мы идем, то тем длиннее либо день, либо ночь, в зависимости от времени года. So, 30. So, Savana is sunrise to sunrise. И Савана это от восхода до восхода. 30 Savana days will be equals to 1 month, Savana month. И вот 30 из них это 1 месяц Савана. Я еще тогда говорила, что сейчас And 12 Savanas is 1 Savana year. И да. И 12 таких месяцев это год. So, our rituals we will do in this Savana day only. Not in Savana day, not in Nakshatra day, but we will do rituals, means Yajnas, yajnas or other marriages. So we will see that in this day, in this Savana day. И вот наши ритуалы, мы их проводим в зависимости от вот этих вот савана дней. То есть вот именно находим вот именно вот этот вот благоприятный савана день, ритуалы, свадьбы и так далее. Also our meditation in Savana. Yes, it's always. То же самое с нашей медитацией. Наша медитация, она тоже идет исходя из савана исчисления. Каждый день в 6 утра. So Paurnami, if Paurnami comes in the day of Thursday and Friday, but we will see when it actually the time of sunrise. Who comes in? Paurnami. Full moon. Full moon, sorry. И то же самое с полнолунием, да, то есть оно может приходиться, допустим, либо на четверг, либо на пятницу, и это будет зависеть уже от вот этого исчисления савана. So if the full moon is in 14th night. Если, например, полнолуние происходит For example, Thursday. На 14 после окончания 14 лунных суток, и это четверг, We say that full moon is in Thursday, то тогда мы говорим, что полнолуние в четверг. which is Savana. Это исчисление савана. Если ночь с четверга на пятницу, то называется полнолуние четверга. Ну да, все, что до восхода. So anything before sunrise will be Thursday. Anything before sunrise, Yes, in this example, not not sunrise. With this point, if it is on the night, on the beginning of the night of Friday, we believe it is Thursday Sunday. Yeah. Purnima may be in the middle of Thursday. It starts in the middle of Thursday and maybe ends in the first half of Friday. But we will see when the night occurs. Purnima, full moon day, full moon night occurs. So we will write that in Thursday, full moon day. So by Savana days only we can understand
that meter. I think the question that will help, the question that she's asking, if, for example, we have Purnima on Friday at 2 a.m., but if we calculate from sunrise to sunrise, so it would be Thursday Purnima. На всякий случай. Давайте я спросила, переведу тогда, а у нас что-то будет. Короче, мы все ритуалы, в том числе полнолуние, новолуние, мы исчисляем по савана дням. То есть то время, когда от восхода до восхода. Это значит, что если у нас На это мадьяну. на пятницу полнолуние, то мы считаем, что полнолуние в четверг. Потому что этот день начался. This example you will know. Он не об этом говорит. Full moon. Next, 8 February, full moon occurs, Например, следующее полнолуние будет начало 8 февраля. which is Saturday. Это суббота. And full moon starts at 4 p.m. Начинается в 4 часа дня. and it will end in Sunday. 1 at p.m. Заканчивается в час дня в воскресенье. So full moon means the distance between the constellation that day, distance between sun and moon. И полнолуние означает расстояние между Луной и Солнцем в этот день. Окей. Мы считаем, что это суббота. Да, мы считаем, что в субботу. So you perform on Saturday, not in Sunday. Поэтому все свои ритуалы, если мы хотим провести их в полнолуние, их нужно проводить в субботу. День начала. День начала полнолуния. Савана. So in the 5 rituals, they say that 5 days ritual or 40 days rituals, any or 12 days rituals, 50 days rituals. So we will take these days, Savana days only for rituals, И если, not moon days from first Pajani to not 15 Panchadasa, Panchami, not like that. We will и, take Savana days only for any rituals. и для ритуалов мы используем именно дни Савана. То есть, если сказано, что этот ритуал проводится в течение 5 дней, то мы проводим в течение 5 Савана дней, не в течение 5 лунных суток. So our classes are 10 days. So 20 days. We are taking Savana days only for. И, например, наши занятия тоже здесь, они продлятся 20 дней. И это именно 20 солнечных дней. Next one is Aksha. Следующее – Акша. మళ్ళీ ఎస్కిన్ చొక్కబెట్టి హెచ్చింది Aksha means ఆ దీర్ఘం పెట్టి పైన Nakshatra. Вот это вот Акша – это корень в слове Накшатра. Nakshatramana. Akshamana, Nakshatramana. Или также поэтому это исчисление называется Накшатрамана. Ну а так Акшамана. So we know that there are 27 nakshatras. И мы знаем, что есть 27 Накшатр. So nakshatra, if for example today is Purvabhadra. И, например, сегодня у нас Накшатра Пурвабхадра. So Purvabhadra will start, for example, at morning 9 a.m. Например, она начинает... Тогда даже не например, а она началась сегодня в 9:42. 9:22, извините. So next Uttarabhadra will Следующая Накшатра у нас Утарабхадра. నెక్స్ట్ నక్షత్ర ఇది ఉత్తర next nakshatra. So at 12 a.m. 12 p.m. PM. Moon planets through this constellation.
И она начнется в 12:12 вечера, same day. No, not same day. Next day. Next day. Today, Today it started at 9:22 in the morning. Yes. And Uttara Bharata starts at 12. So that is the ending of Purvabhadra and starting of Uttara Bhadra. I know, but I'm talking about the solar day. So Uttara Bhadra will start tomorrow for us? Or- Uttara Bhadra will be tomorrow. То есть она начнется завтра в 12:12 дня. so starting time of Purva Bhadra Начальное время Пурвабхадры, то есть to 9:22, starting time of Uttara Bhadra до начала Уттарабхадры will 12:12, be one Aksha day or Nakshatra day. это один Акша день или один Накшатра день. So sometimes Nakshatra day will be shorter, or sometimes Nakshatra day will be larger. И иногда день вот этот вот Накшатры, он будет либо короче, либо длиннее. It depends upon the 27 hours. yes. Это они могут быть как 21 час, так и 27 It часов. depends upon the movement of the moon through this constellation. Это зависит от того, как движется Луна через все эти созвездия. So in the same manner, days, month and year. И точно так же они составляют дни, месяцы и годы. Накшатра year. Nakshatra year, Nakshatra month, Nakshatra year. Да, то есть Накшатра день, Накшатра месяц, Накшатра год. So the last one is И последнее Chandra. Chandra means that which belongs to Chandra, moon. Чандра означает то, что принадлежит Чандре или Луна. Луне. Лунные дни, сутитхи. Chandra day, lunar day. То есть Чандра день – это лунный день, лунные сутки. You know, we are discussing daily about these days. И каждый день мы о них говорим, мы это знаем, да? Tithis. So we know there are 15 tithis or 14 lunar days, and the 15th one may be full moon day and new moon day. И мы знаем, что существует 14 титхи и плюс один, который либо полнолуние, либо новолуние. So what is meant by tithi? И что означает титхи? So the time span or the distance between sun and moon. Это расстояние между Луной и Солнцем. So we know daily sun move around 1 degree. Мы знаем, что Солнце движется каждый день, проходит 1 градус каждый день. And moon moves for 13 degrees. А Луна проходит 13 градусов. So 13 minus 1, 12. Если мы вычтем, то получаем 12. То есть это будет разница между ними. Distance between moon and sun, Расстояние между ними будет 12 градусов. which is equals to 1 tithi. И это равняется 1 титхи. Понятно? Хорошо. Can I repeat it one more time for them? То есть каждый день Солнце проходит 1 градус зодиака. Луна каждый день проходит 13 градусов зодиака. Это означает, что между ними на следующий день будет разница 12 градусов. Потому что один прошел 1, другой прошел 13. Так вот, вот эти вот 12 градусов и есть 1 титхи. So for example, Padyami, the first day, moon moves around 13 degrees and sun moves for 1 degree. So 1 tithi will be formed. But in the second day, moon will be in 26th degree. Yes? Sun will be in second degree. 24. So 24. 24. И то же самое на следующий день, да, то есть Луна опять проходит еще 13 градусов, то есть у нее уже 26 градусов, а Солнце проходит еще 1 градус.
это означает, что расстояние между ними уже 24 градуса, и это вторые, то есть таким образом вторые титхи. What is it? 1 tithi is equal to 12 degrees. То есть один титхи это 12 градусов, But we got 24 degrees. но теперь уже вторые титхи у нас 24 градуса, We should not calculate like that. поэтому так лучше не считать. So daily sun moves around 1 degree and moon moves 12 degrees. Поэтому каждый день солнце проходит 13 градусов, луна, извините, солнце проходит 1 градус, луна проходит 13 градусов. So by that 12 degrees will be formed. Таким образом мы получаем 12 градусов, и таким образом мы считаем, что только 12 градусов, то есть не нужно каждый день там вычитать, потому что иначе получится слишком много. То есть 12 градусов расстояние между Солнцем и Луной каждый день. Means today from 14th degree to 26th degree moon moment went. И сегодня Луна прошла с 14 градуса по 26 градус. So which is 13 degrees. Это 13 градусов она прошла. And sun from 1 to 2. А Солнце прошло с 1 по 2 градус. Это And which is 1 degree. И это является 1 градусом. Same. То же самое. So this is Chandramana. Это Чандрамана, исчисление Луны, лунного времени. So these are the 9 states. И таким образом мы сейчас прошли по 9 шкалам времени. Was there? Good thing that we only use